morning, kakabsat! And welcome back to Really Silly. So ngayon, magpipictorial tayo. So ngayon, pictorial natin. It's not me pala. Pictorial ni Ate Ren. It's Ate Ren's 30th birthday pictorial. Dun 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 dun. Ayan na si Miss Taking Tour o ma-aura-aura. Ayan, siya ang photographer ni Ate Ren ngayon since it's her 30th birthday. Yes, ayan. Tanong ka lang dyan. 1, 2, 3. Yes. Magkano nakapicture? Isa pa. Natural lang. 1, 2. Ano ba ito? That's so cute! That's so pretty! Tingala, kasi And now it's K-pop. Yeah, K-pop. Korean style. Yeah. Yan. So, Miss Taking Tour ang nag-ayos dyan. Kikay muna si Miss Ren. Yan. Post lang sa mga gusto ng ideas. Yan. Join. Yan. Sige. Buka ka. Sige. Yan. how's your outfit? Yeah, this outfit is designed by Krishna Kiang, Marilla Beth. Contact her and ask for her professional fee. Ayan. Post lang. Ayan. Dapat niluluhuran daw ang pictorial kaya para maganda. Ayan. Maligalig si Auntie eh. Hindi makakuha si Miss Taking Tour ng maayos. Charot. Sabi ko lang yan. O, ayan. Kanya-kanyang anggulo. Ayan. Ganyan lang. Hindi halatang trend na siya. Mukha pa rin siyang bagets. Eto na talaga guys, ang pinakagusto ko sa lahat ng outfit ni Ate Ren. Color green dress. Yes, and at the back is the iconic 2022 building. Yes, dito na kami ngayon sa still the same as Zia. Nasa si Zia kami guys. So maganda siya for picture taking because you can take a picture of the iconic 2022. Bago mag 2023, kailangan may picture ka na niyan kasi wala lang, para may iba naman, diba? May souvenir ka man lang dito sa Qatar, ganon. At dito na nagtatapos ang pictorial. And thank you for watching. Bye-bye!